Find the values of the following. First, sine inverse sine 5 pi by 3. Second, tan inverse tan pi by 4. And 3 more problems are there. Let me write solutions of one by one. First is sine inverse sine 5 pi by 3. This angle 5 pi by 3 is not in the principal domain of sine function. So what we do? We write this 5 pi by 3 as 2 pi minus pi by 3. 3 to the 6 minus 1 5. So I express 5 pi by 6 as 2 pi minus pi by 3. And then I will use formula sine 2 pi plus theta is equal to sine theta. Sine 2 pi plus theta is equal to sine theta. So this sine 2 pi minus pi by 3 becomes sine minus pi by 3. Now sine inverse of sine theta is equal to theta. Sine inverse of sine theta is equal to theta if theta is in the principal domain. Now we observe this minus pi by 3 lies between minus pi by 2 to pi by 2, and therefore I can say that this is the simplification, this is the value of sine inverse of sine 5 pi by 3. Okay, so this is solution to the first problem. Now second problem is tan inverse of tan pi by 4. Now this is equal to simply pi by 4 because pi by 4 is already in the principal domain of tangent function. The principal domain of tangent function is open interval minus pi by 2 to pi by 2, and pi by 4 angle lies between them. So second is very easy. Now third one. Third question is, let me see what the question is. Question is sine of cos inverse minus 1 by root 2. Now here outside we have sine and inside we have cos inverse. So either we have to convert this sine into cosine or this cos inverse into sine inverse. Now I have result. What result? Cos inverse minus x is equal to pi minus cos inverse x. So first I will use that result and write this cos inverse minus 1 by root 2 as pi minus cos inverse 1 by root 2. Now this is of the type sine pi minus theta. Sine pi minus theta is sine theta. Sine pi minus theta is sine theta. But before using that formula, I have obtained value of cos inverse 1 by root 2. Cos inverse 1 by root 2 is equal to that angle whose cosine ratio is 1 by root 2. Whose cosine ratio is 1 by root 2. And pi by 4 is the angle. So cos inverse 1 by root 2 is pi by 4. Pi minus pi by 4 is 3 pi by 4. Sine 3 pi by 4. Sine 3 pi by 4 means sine 135 degree. This is equal to 1 upon root 2. So value of sine of cos inverse minus 1 by root 2 is 1 by root 2. Okay. Now fourth sum. What is the question? Let me see the question. Here is the question. Sine of cos inverse 4 by 5 plus tan inverse 5 by 12. So let us move to the solution. Here we have first step. Let this cos inverse 4 by 5 be equal to theta and tan inverse 5 by 12 equal to 5. आपण यांना नाव दिलेले आहेत. cos inverse 4 by 5 ला थीटा असं नाव दिलेलं आहे आणि tan inverse 5 by 12 ला phi असं म्हटलेलं आहे. म्हणजेच cos theta is equal to 4 by 5 and tan phi is equal to 5 by 12. आपण ह्या दोघांचे म्हणजे हे जे रेशो आहेत ना 4 by 5 आणि 5 by 12 ह्यांना दोघांना साइन मध्ये किंवा कोसाइन मध्ये लिहिण्याचा प्रयत्न करू. So value of sin theta is 3 by 5. This I have obtained using triangle.
पायथागोरस थेरमचा वापर करून राईट अँगल ट्रायंगलच्या मदतीने मी ही लिहिलेलं आहे. कॉस थीटा जर 4/5 असेल तर राईट अँगल ट्रायंगल तयार केला ज्याच्यामध्ये ॲडजस्टंट साईड 4 असेल, हायपोटेनस 5 असेल. ॲडजस्टंट साईड 4 आहे, हायपोटेनस 5 आहे, म्हणजे थीटाच्या अपोजिट साईड 3 असली पाहिजे, म्हणून साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5. Similarly, I have used here adjacent side 5, opposite side 5, adjacent side 12, hypotenuse should be 13. So sin phi is equal to 5/13 and cos phi is equal to 12/13. Now I will move to the given expression. Given expression is sin of cos inverse 4/5 plus tan inverse 5/12. I am calling this as theta and this as phi. So this is sine of theta plus phi. Expansion of sine theta plus phi is sine theta cos phi plus cos theta sine phi. Now I have value of sine theta 3/5, value of cos phi 12/13. I have value of cos theta also. I have value of cos theta also here 4/5. And I know value of sine phi also. So I will put values of these 4 functions, sine theta, cos theta, sine phi, cos phi, and simplify them. And simplification gives me 56/65, and that is the answer. Okay. Now let us move to the next type of question. Next type is find the values of. Type is not changed, only question is changed. Sine of sine inverse 3/5 plus cos inverse 3/5. Very simple question. We know sine inverse x plus cos inverse x is equal to pi/2. Sine inverse x plus cos inverse x is equal to pi/2. And because of that, this problem will change to sine of pi/2. This expression inside the square bracket, its sum is pi/2. So this is simply sine pi/2 and value of sine pi/2 is 1. Finish. This type of question may be asked for 1 mark. Now in the second question I have to find value of cos inverse minus 1/√2 and tan inverse √3. So I will call this angle as theta and second angle as phi. So let me write the solution. Here is the solution. Value of cos inverse minus 1/2. No need of using angle theta here. Straight away I know the value. And that value is 2 pi/3. Tan inverse √3 is pi/3, 60 degree. This is 120 degree. So I will substitute these values, value of cos inverse minus 1/√2 and tan inverse √3. Add them. Their sum is 3 pi/3, that is pi. So this is cos pi and value of cos pi is -1. So simplification of this given expression is simply -1. Now next is a theorem type question, theoretical question. Question is, if mod x is less than or equal to 1, if mod x is less than or equal to 1, then show that sine ratio of cos inverse x is equal to cosine ratio of sine inverse x. Let me move to the problem. Solution. Now for mod x less than 1, we have sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi/2. This is our standard result. And therefore cos inverse x is equal to pi/2 minus sin inverse x. हा sin inverse x लेफ्ट साइडला जो आहे त्याला इथून राईट साइडमध्ये शिफ्ट केला, तो इथं मायनस झालेला आहे. Now look at the question. In problem we have to talk about sine ratio of cos inverse x. This is here I have cos inverse x. So if I take sine ratio of both the sides, दोन्ही बाजूचे sine ratio जर घेतले तर काय होतं? I am using
property here. I am using property sin pi by 2 minus theta is equal to cos theta. So what I have, pi by 2 sin pi by 2 minus theta is equal to cos theta. So using this property, first I will take sine ratios of both sides. So sine of cos inverse x is equal to sine ratio of this angle pi by 2 minus sine inverse x. And now I am using this property. Which property? Sine of pi by 2 minus theta is equal to cos theta. So this right side expression in the right side is equal to cos of sine inverse cos of sine inverse x. And proof is over. प्रूफ संपलेला आहे. लेफ्ट साइड मध्ये आलेले आहे साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स आणि राईट साइड मध्ये ऑटोमॅटिक येऊन गेलेला आहे कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स. सो हिअर कंप्लीट द थोडा ट्रिकी प्रॉब्लेम होता. याच्यात आपल्याला दोन रिझल्ट वापरावे लागले. पहिला रिझल्ट आहे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाय बाय 2 हा रिझल्ट. आणि दुसरा आपला ट्रिगोनोमेट्री मधली आयडेंटिटी आहे साइन पाय बाय 2 मायनस थीटा मीन्स साइन 90 मायनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. ह्या दोन रिझल्टचा वापर करून हे प्रूफ लिहिलेलं आहे. पुढच्या क्वेश्चनकडे जाऊया आपण. प्रूव्ह दॅट 2 टाइम्स tan inverse 1/3 plus cos inverse 3/5 is equal to pi by 2. 2 times tan inverse 1/3 plus cos inverse 3/5 is equal to pi by 2. तर हा 2 tan inverse 1/3 जो आहे त्याला आपण अगोदर सिम्प्लिफाय करून घेऊ. कसा केला तर 2 tan inverse 1/3 is tan inverse 1/3 plus tan inverse 1/3. Now we use the formula tan inverse x plus tan inverse y, but for that we have to check value of x into y, whether xy is equal to 1 or it is less than 1 or it is greater than 1. Here I observe that their product is less than 1, so I will use first formula. First formula reads tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy. So this is equal to tan inverse 1/3 plus 1/3 upon 1 minus xy means 1 minus 1/3 into 1/3. Simplification of this gives me 3/4. Simplification of this gives me 3/4. So this expression 2 tan inverse 1/3 is equal to tan inverse 3/4 and I am calling it as theta. And theta lies between 0 to pi by 2. Theta lies between 0 to pi by 2 because it is positive. And therefore sin theta is equal to 3/5. Theta is equal to sin inverse 3/5. So 2 tan inverse 1/3. Our 2 tan inverse 1/3, its simplification is sin inverse 3/5. This is sin inverse 3/5. So I will move to our question. Our question is 2 tan inverse 1/3 plus cos inverse 3/5. Here 2 tan inverse 1/3 is sin inverse 3/5. So sum of these two is ह्या दोघांची बेरीज sin inverse 3/5 plus cos inverse 3/5 is equal to pi by 2. Using standard identity. So finally that answer is pi by 2. So what was the question? Question is 2 tan inverse 1/3 plus cos inverse 3/5 is equal to pi by 2 हे प्रूव्ह करायला सांगितलेलं आहे. मग आपण काय केलं, ह्या 2 tan inverse 1/3 ला tan inverse 1/3 plus tan inverse 1/3 लिहिलं, त्याची बेरीज केली आणि ती साइन इनवर्स मध्ये एक्सप्रेस केली. याचं सिम्प्लिफिकेशन आलं साइन इनवर्स 3/5. मग ह्याची किंमत जर साइन इनवर्स 3/5 असेल तर आपलं हे संपूर्ण लेफ्ट साइडचं एक्सप्रेशन होतं साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 3/5. and we use finally standard result sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2 and we get the answer. Now what is the second question? Second question is 2 tan inverse 1/3 2 tan inverse 1/3 plus tan inverse 1/7 is equal to pi by 4.
तर इथं आपण जे काही सिम्प्लिफिकेशन केलं होतं त्या गोष्टीचा वापर इथं करू शकतो ना आपण. याचं सिम्प्लिफिकेशन आलं होतं tan इनवर्स 3/4. tan इनवर्स 3/4 म्हणजे माझ्याकडे सम आहे tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7. कसं लिहिलंय ते पाहूत आपण. इथं लिहिलेलं आहे 2 times tan inverse 1/3 is replaced by tan inverse 3/4. tan inverse 3/4 plus tan inverse 1/7 हे सिम्प्लिफाय करण्यासाठी मला xy ची व्हॅल्यू लागते. x is 3/4 and y is 1/7. Their product is 3/28, 3/28 which is less than 1. So I can use first result and write this sum. ही जी सम आहे ही सम मी tan inverse x plus y upon 1 minus xy ह्या फॉर्म्युल्याने लिहितो. याचं सिम्प्लिफिकेशन जर केलं तर ते 1 येतंय, म्हणून याला लिहिणार मी tan inverse 1 and value of tan inverse 1 is pi/4 and this was the right hand side of the given expression. So here completes the proof of the second result also. Now next 2 more questions are there. I will complete these questions in today's lecture. Tan inverse 1 plus tan inverse 2 plus tan inverse 3 is equal to pi हे आपल्याला प्रूव्ह करायचे. हा पण एक थोडा ट्रिकी असा प्रॉब्लेम आहे. आपण हा रिझल्ट वापरणार आहोत. tan inverse x plus tan inverse y is equal to pi plus tan inverse x plus y upon 1 minus xy if xy product xy is greater than 1. तर इथं आपले जे हे x y z दिसत आहेत 1 2 3 their product is greater than 1. So I will add these two terms tan inverse x 1 plus tan inverse 2. So for that I have checked the product 1 into 2, this 1 into this 2 which is 2 and greater than 1. So tan inverse 1 plus tan inverse 2 is equal to pi plus this pi plus tan inverse 1 plus 2 upon 1 minus 1 into 2. Its simplification is 3. याचं सिम्प्लिफिकेशन 3 येतं, म्हणून याला मी लिहिलं pi plus tan inverse 3. pi plus tan inverse 3 न्यूमरेटर मध्ये येतो, डिनॉमिनेटर मध्ये मायनस साइन येतं. दॅट इज वाय I am writing this as tan inverse minus 3. And tan inverse of minus x is equal to minus tan inverse x. So I took this minus sign outside. And what I have in left side? In left side I have tan inverse 1 plus tan inverse 2. So where am I? I am in the step tan inverse 1 plus tan inverse 2 is equal to pi minus tan inverse 3. So shift this tan inverse 3 to left side and we get tan inverse 1 plus tan inverse 2 plus this tan inverse 3 is equal to expression in the right side is pi only. So proof is over. हे प्रूफ संपलेलं आहे. पुढच्या क्वेश्चन कडे वळतोय मी. कदाचित हा शेवटचा प्रश्न असेल आजच्या लेक्चर मधला. cos inverse 4/5 plus cos inverse 12/13 is equal to cos inverse 33/65. करूयात हा प्रॉब्लेम. Let us denote cos inverse 4/5 by theta, and this angle theta lies between 0 to pi/2 because 4/5 is positive. Cos theta is positive in the first quadrant. Cos theta is negative in the second quadrant. Therefore, since this 4/5 is positive, theta lies between 0 to pi/2. Cos theta is equal to 4/5. Using right angle triangle, I can find value of sin theta, and sin theta is 3/5. So from cos theta, I have obtained value of sin theta. Now, this cos inverse 12/13 is 5, and that 12/13 is positive. Therefore, cos pi is 12/13, and therefore sin pi is 5/13.
इथे पण परत मी पायथागोरस थेरमचा वापर केलेला आहे. नाउ आय हॅव व्हॅल्यूज ऑफ sin theta, cos theta, sin phi, cos phi, and I have to prove this thing. Now in this expression left hand side I have denoted this first thing by theta and second one by phi. So in left side I have only theta plus phi. Now let us take cosine ratio of this angle theta plus phi. By known formula, this is cos theta into cos phi minus sin theta into sin phi. I know value of cos theta, cos phi, sin theta, sin phi. So I will put those values and simplify this. Its simplification is 33 upon 65. So cos theta plus phi is equal to 33 upon 65. And angle theta plus phi lies between 0 to pi because both theta and phi are less than pi by 2. So their sum is less than pi. And therefore I can invert this relation. I can invert this relation and write cos inverse 4 by 5 plus cos inverse 12 by 13 is equal to cos inverse 33 by 65. So this proves the result. And this is the last example in today's lecture. And with this example we finish our chapter inverse trigonometric functions. तर आत्तापर्यंत आपण फर्स्ट पेपरमधले लॉजिक, मॅट्रायसेस, पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन्स आणि इनव्हर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन्स हे 4 चॅप्टर कंप्लीट केलेले आहेत. फर्स्ट पेपरमधले 4 चॅप्टर कोणते कोणते? लॉजिक, मॅट्रायसेस, पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन्स आणि इनव्हर्स आणि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन्स हे 4 चॅप्टर संपवलेले आहेत. याच्या नंतरचा 5वा चॅप्टर जो आहे त्याचं नाव आहे व्हेक्टर्स, जो मी पुढच्या लेक्चरमध्ये सुरुवात करणार आहे व्हेक्टर्सला. सेकंड पेपरमध्ये आपलं काय काय शिकून झालं? सेकंड पेपरमध्ये आपला पहिला चॅप्टर आहे डिफरन्शिएशन, तो पूर्ण केला. त्यानंतर दुसरा चॅप्टर आहे ॲप्लिकेशन्स ऑफ डेरिव्हेटिव्ह, तोही संपलेला आहे. आणि नुकतंच रिसेंटली वी हॅव फिनिश्ड इंटिग्रेशन ऑल्सो. So we have completed 3 chapters from second paper: differentiation, applications of derivative and integration. हे खूप मोठे मोठे चॅप्टर होते. आता इंटिग्रेशन नंतर पुढे आहे डेफिनाइट इंटिग्रेशन. मी डेफिनाइट इंटिग्रेशन थोडंसं काही दिवसाकरता मागं ठेवतोय आणि व्हेक्टर्स हा जो चॅप्टर आहे ह्या व्हेक्टर्सला मी उद्याच्या लेक्चरपासून सुरुवात करतो. तुम्हाला आवश्यकता वाटली तर व्हेक्टर्सची थोडी माहिती घेऊन ठेवू शकता, व्हेक्टर्स या प्रकरणाबद्दल वाचन करू शकता. ठीक आहे, धन्यवाद. भेटूया आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये.